Dear friends, welcome to A.S. American English. Take your level 5 grammar book, Simple Compound Complex Sentence. The 11th video. The total number of videos what you have seen is 1 minute. Okay, in Simple Compound Complex Sentence, you are seeing the 11th video. So far what you have seen is 194 videos you have seen. Simple sentence. Generally when you speak with the people, you speak with one idea, two ideas, hundreds of ideas. If you are a great speaker, you speak hundreds of ideas. So where do you use this complex sentence? When the people are speaking in hundreds of ideas and thoughts, they are using this complex sentences. Compound, same type of sentences to be used. There you are using compound. Simple, a person who doesn't speak much, he speaks in a simple way. In short answers, one answer, one sentence answers, two sentence. So those type of sentences are called simple sentence. If there is only one verb, it is a simple sentence. Two or more verbs of same type of sentences, compound. Two or more verbs of different types of sentences, each depending upon one another, it is called complex sentence. So in complex sentence, what we have seen is three types of subordinate sentences. One is noun sentence, noun clause, adjective clause, and adverbial clause. Now what we have come here is adverbial clause of place. Place means you ask a question where, the answer you get an explanation starting with where, then it is called, the sentence is called adverbial clause of place. Deposit the money. It's an imperative sentence. I am saying deposit the money where it can be safe. Where to deposit the money? Where it can be safe. So deposit the money and the place where it can be safe. So where it can be safe becomes a dependent sentence. So deposit the money, it gives a full meaning. Where it can be safe, it doesn't give full meaning, but it has a verb. So what are the verbs here? Deposit is a verb. Can be is a verb. So two verbs are there. So two sentences. So you divide the sentence, you do a sentence operation. Deposit the money, which gives a full meaning. Where it can be safe. Where it can be safe. So this where it can be safe becomes a subordinate sentence of place. So deposit the money, main sentence. Where it can be safe becomes a subordinate clause. So one main clause and one subordinate clause, that is adverbial clause, gives you complex sentence, right? So join a college where you can learn French, German and Hindi. So these type of sentences, see here, wherever you may go. You may go wherever you want to go. So what are the verbs here? May go is a verb. Want is a verb. Which is the verb here? Want or to go? To go is not a verb. To go is an infinite. Infinites are not verb. We need finite verb. So want is a finite verb. May go is a finite verb. So you may go wherever you want to go. So which sentences does it give a full meaning? You may go. It gives a full meaning. So two verbs are there. Wherever you want to, you may go. Where? You ask a question where. The answer is, it doesn't give a sentence in a single word. To beach, to complex, it doesn't give a simple. It doesn't give in a single word. It gives with a full sentence. You may go where? Wherever you want to go. So you ask a question where, it doesn't give in a single word to Chennai or to Mumbai. It gives with a sentence, wherever you want to go. So when you ask a question where, the answer you get with a verb, a sentence. See, want. So this sentence becomes the adverbial clause of place. So you may go as a main clause, wherever you want to go, subordinate clause of place. So one main clause and one subordinate clause joins together to give you a complex sentence. Wherever you may go. Here, where. Now coming here, you should be honest.
wherever you go. You should be honest wherever you go. So you should be honest is the main sentence. You should be honest wherever you go, wherever you go. So wherever you go becomes adverbial clause of place. So one main clause and one subordinate clause gives you complex sentence. See, adverbial clause of time. Now you're going to ask a question to the main word in the main sentence, when. And you get an answer, not just Saturday or Sunday. You are getting an answer with a sentence. That is called adverbial clause of time. So clause means sentence. We can meet the Prime Minister. We can meet the Prime Minister whenever we want. So what are the verbs here, sir? Can meet is a verb. What is the verb there? So two verbs are there. Want is a verb. So two verbs are there, obviously two sentences are there, right sir? So we can meet the Prime Minister whenever we want. So how do you do the sentence operation? We can meet the Prime Minister because subject is there, verb is there, one object is there. Full meaning. Whenever we want. Does it give a full meaning? It doesn't give full meaning. Whenever we want depends upon the sentence. We can meet the Prime Minister. So we can meet the Prime Minister. You ask question when. You ask question when can we meet the Prime Minister? The answer is adverbial clause of time. The answer is adverbial clause of time. What is the answer? Whenever we want. We can meet the Prime Minister when? Whenever we want. You are getting an answer with a sentence, with a verb. So it is called adverbial clause of time. We can meet the Prime Minister whenever we want becomes a subordinate clause. So one main clause, one subordinate clause, adverbial clause of time. It gives you complex sentence. So in the main sentence, in the main verb, you ask a question when, and the answer you get is called adverbial clause of time. Hope you are able to understand. So far what you have seen, my dear friends, adverbial clause of place. You find out the main sentence and the verb and ask where. The answer you get is in a sentence. It becomes adverbial clause of place. Deposit the money where it can be safe. Next, you may go where. You get in an answer in a sentence wherever you want to go. So wherever you want to go becomes an adverbial clause of place. Depending upon the main sentence you may go. So it becomes a complex sentence. Here you should be honest wherever you go. Next, adverbial clause of time. In the main sentence you are asking a question when. The answer you get is called adverbial clause of time. So we can meet the Prime Minister whenever we want. Hope you are able to understand. Are you clear about it? No doubt about it. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புக் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் வாக்கியம், காம்பவுண்ட் வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். சிம்பிள் வாக்கியம் என்றால் சாதாரண வாக்கியம், அதிலே ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும், ஒரு ஃபைனைட் வெர்பு தான் இருக்க வேண்டும். காம்பவுண்ட் என்றால் பல வகையான வாக்கியங்கள், ஆனால் பல வாக்கியங்கள் ஆனால் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் கலவை வாக்கியங்கள், இதை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள், அந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள், ஒவ்வொரு வாக்கியமும் சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை கலவை வாக்கியம் என்று சொல்வோம். ஸோ பெரிய பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன், டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் பெரிய மேடை பேச்சுகளிலே இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்களை தான் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்திலே 3 பிரிவுகளை பார்த்தீர்கள். பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம், நவுன் கிளாஸ். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம். அடுத்ததாக அட்வர்பியல் கிளாஸ், வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம். ஸோ வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியத்திலே இடத்தை பற்றி பேசுகிறோம். டெபாசிட் த மணி, வங்கியிலே பணத்தை டெபாசிட் த மணி, பணத்தை சேமித்து வை. டெபாசிட்னா சேமித்து வை, மணினா பணம், பணத்தை சேமித்து வை. எங்கே சேமித்து வைப்பது? வேர் இட் கேன் பி சேஃப், எங்கே பாதுகாப்பாக இருக்கிறதோ அங்கே நீ பணத்தை சேமித்து வை. ஸோ டெபாசிட் த மணி, சேமித்து வை. வேர் இட் கேன் பி சேஃப், எங்கே அது பாதுகாப்பாக இருக்கிறதோ அங்கே சேமித்து வை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாக்கியத்தில் 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. டெபாசிட் ஒரு வினைச்சொல், கேன் பி என்பது வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக 2 வாக்கியங்கள் இருக்க வேண்டும். அந்த வாக்கியத்தை 2ஆக பிரிக்கும் பொழுது டெபாசிட் த மணி, பணத்தை சேமித்து வை, ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியமாக கொடுக்கிறது. எங்கே என்று கேள், எங்கே அது பாதுகாப்பாக இருக்கிறதோ. ஸோ எங்கே அது பாதுகாப்பாக இருக்கிறதோ என்பது பணத்தை சேமித்து வை என்ற வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலே இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். டெபாசிட் த மணி, வேர் இட் கேன் பி சேஃப், எங்கே பாதுகாப்பாக இருக்கிறதோ அங்கே என்று சொல்லும் பொழுது அது சபார்டினேட் கிளாஸ், துணை வினைச்சொல் வாக்கியம்
சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு சார்பு வாக்கியம் இடத்தை சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக வேறெவர் எங்கானாலும் சரி, யூ மே கோ வேறெவர் யூ வாண்ட் டு கோ, நீ போகலாம், எங்கே வேண்டுமானாலும் நீ போக விரும்புகிறாயோ அங்கே நீ போகலாம். யூ மே கோ நீ போகலாம், வேறெவர் யூ வாண்ட் டு கோ எங்கு நீ போக வேண்டுமோ அங்கு நீ போகலாம். ஸோ யூ மே கோ வேறெவர் யூ வாண்ட், உனக்கு எங்கே போகணும்னு ஆசையோ அங்கே நீ போகலாம். ஸோ இந்த வாக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வினைச்சொல் இருக்குது. மே கோ போகலாம், வாண்ட் விரும்பப்படுகிற இடம். ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்குங்காட்டி 2 வாக்கியம் இருக்கிறது. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. ஆப்வியஸ்லி அது கலவை வாக்கியமாக இருக்கிறது. வாக்கியத்தை பிரிக்கும் பொழுது யூ மே கோ நீ போகலாம், அப்போ யூ மே கோ முழுமையடைந்த வாக்கியம். அந்த போகலாம், எங்கே போகலாம், எங்கெல்லாம் உனக்கு விருப்பமோ என்று இந்த சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ யூ மே கோ முழுமையடைந்த வாக்கியம். வேறெவர் யூ வாண்ட் டு கோ, எங்கு உனக்கு போக விருப்பமோ அங்கே நீ போகலாம் என்பது துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியம், இது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது யூ ஷுட் பி ஹானஸ்ட், நீ நேர்மையானவனாக இருக்க வேண்டும். வேறெவர் யூ கோ எங்கெல்லாம் நீ போக விரும்புகிறாயோ. ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஷுட் பி ஒரு வினைச்சொல், கோ என்பது வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஆகையால் அது கண்டிப்பாக காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் கலவை வாக்கியமாக இருக்க வேண்டும். இதில் முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்ன? யூ ஷுட் பி ஹானஸ்ட், நீ நேர்மையானவனாக இருக்க வேண்டும். எப்பொழுதெல்லாம், வேறெவர் யூ கோ எங்கெல்லாம் நீ செல்கிறாயோ. எப்பொழுதெல்லாம், எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம், துணை வாக்கியம் நேரம். ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் மெயின் கிளாஸ், ஒரு துணை வாக்கியம் அட்வர்பியல் கிளாஸ், ரெண்டும் சேர்ந்து கலவை வாக்கியமாக காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக வருகிறது. அடுத்தது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம், நேர துணை வாக்கியமாக வென்னவர் எப்பொழுதெல்லாம். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்க வென்னு, அது இடத்தை குறிக்கிறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேறெவர் எங்கெல்லாம், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைமை குறிக்கக்கூடிய துணை வாக்கியங்கள் வருகிறது. we can meet the prime minister, நாம் பிரதம மந்திரியை சந்திக்க முடியும். whenever we want, எப்பொழுதெல்லாம் நாம் விருப்பப்படுகிறோமோ. ஸோ இதில் 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. என்ன? கேன் மீட் சந்திக்கலாம், சந்திக்க முடியும். வாண்ட் விரும்புகிறோம். அப்போ இந்த கேன் மீட் ஒரு வினைச்சொல், வாண்ட் ஒரு வினைச்சொல், 2 வினைச்சொல் இருக்கங்காட்டியும் என்ன காரணம்? இது சார்பு வாக்கியம் அல்லது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அல்லது 2 வாக்கியங்கள் வருகிறது. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நாம் பிரதம மந்திரியை சந்திக்கலாம், முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆஸ்க் எ கொஸ்டின், எப்பொழுது சந்திக்கலாம் என்பது கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அதற்கு விடை அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம். அதுக்கு விடை என்ன வருகிறது? எப்பொழுது பிரதம மந்திரியை சந்திக்கலாம்? whenever we want, எப்பொழுது நமக்கு விருப்பமோ அப்பொழுது நாம் சந்திக்கலாம். ஸோ இந்த எப்பொழுது நாம் விரும்புகிறோமோ அப்பொழுது நாம் சந்திக்கலாம், whenever we want என்பது சபார்டினேட் கிளாஸ் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அது முக்கியமான வாக்கியம். we can meet the prime minister, நாம் பிரதம மந்திரியை சந்திக்கலாம் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஸோ ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஒரு சார்பு வாக்கியம், இது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ முழுமையடைந்த வாக்கியம் மூல வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல்லிடம் எங்கே 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 என்று கேட்டு அது ஒரு வார்த்தையில் பதில் வராமல் ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வினைச்சொல்லுடன் வரக்கூடிய வாக்கியமாக வரும் பொழுது அது துணை வினைச்சொல். அது என்ன சொல்லுவீங்க? துணை வாக்கியம் வினையுறு சொல் இடத்தை குறிப்பிடுகிறது. அதே போன்று இங்கே வேறெவர் அடுத்தது முக்கியமான வினைச்சொல்லிடம் மூல வாக்கியத்திடம் அதில் இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல்லிடம், உதாரணத்துக்கு கேன் மீட், எங்கே 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 அல்லது டைம்னு போட்டுக்கிறோம், நேரம். எப்பொழுது 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 என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வாக்கியமாக வரக்கூடியது வினையுறு சொல் துணை நேர வாக்கியம், சபார்டினேட் கிளாஸ் அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம் என்று வருகிறது. ஸோ 2ம் சேரும் பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பிளேஸ், அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம், அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் மெத்தட், மேனர், ரீசன், பர்பஸ் இவைகளை எல்லாம் வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்பீர்கள். அதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என் இனிய வாழ்த்துக்கள்.